Every morning starts like this. A quiet street, a cup of Vietnamese coffee. But I'm in a new place, speaking a new language. But I still hold on to something old. Something that tells me who I am. Hi, my name is Thanh Hung. I'm a Vietnamese journalist currently studying in the UK, pursuing a master's degree in multimedia journalism at Bournemouth University. The last year living here has had a consequential impact on me. I came here in the 21st January 2024 and quickly caught up with the local, I can say that. This was the first time ever I have lived outside my home country, so everything was very new and very exciting to me. And as many young Vietnamese in my hometown who are admiring the British culture, I was very eager to learn the British accent, particularly the Queen's accent, besides learning how to use fork and knife, as well as going to the church every Sunday morning. It was a delightful experience. I have made lovely friends here, saying Charlie Foster, a chap I met on a train from London back to Bournemouth, a guy who offered me a chance to swim in the Bournemouth Sea at 2°C in the morning. And I even got adopted as a Vietnamese nephew to Dr. Andrew Rogers, or Andy for short, or I can say my Brit uncle at the moment, and I'm working with him for the Bournemouth International and Neurodiverse Friend Group. It's just me, with blue eyes. Thanks to my parents' support, I did not need to find a part-time job to cover my daily expenses so that I can fully hone in on studying and participating around in several events in variety roles, such as primary host, sometimes I am an organizer, sometimes a videographer, sometimes a photographer, and even violinist at some point. I'm Marco Thanh Hung from Bournemouth University, and I shall be reporting live from the New Forest East and New Forest West constituencies for the BBC and the BJTC for the general election 2024 UK. On the other hand, I did not neglect my own culture. Besides trying to be a local here, I have been to several events organized by the Vietnamese community as their professional host. Most of their purposes were to showcasing the beauty of the Vietnamese culture to the United Kingdom, to the local resident here. And of course, at the same time, my social media accounts were popping up several videos, media posts about every single significant or important event in my home country back home in Vietnam. So that I did not miss a single one of them. The Vietnamese people have a great sense of pride and self-acknowledge for their, or I would say our culture, as well as preserving it, very fond of preserving it. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Bản sắc văn hóa dân tộc không còn thì không còn dân tộc. Chiếc khăn piêu là điểm tựa, là quê hương, là đất nước, là cội nguồn. Hình ảnh chiếc khăn piêu là của đồng bào dân tộc vùng cao, và nhân cách hóa lên thì nó không chỉ là tình yêu quê hương đất nước và tình quân dân, mà đó còn có cả máu thịt nữa.
Nó là một cái tri ân cho những người anh hùng của đất nước của mình. So it was the reason why I insisted on telling a story about how the Vietnamese community here show their cultural spirit. I want to and I love to show the world how beautiful our culture is and how the people are preserving it. But then it reached to a turning point. I don't know what to describe. Culture, what is that? And how can I describe the preservation of something that I don't even know? A question deep inside my mind arose. So, who am I now? Am I a Vietnamese? Or I am someone just trying to be a Brit? These questions weighed heavily in my mind. But as Wayne Gretzky once said, you miss 100% of the shot you don't take. Without hesitation, I packed my things, packed my equipment, jumped on a train straight to London, and my first destination was London Eye, where young Vietnamese people organized an event to show the world our famous dress, the long dress in Vietnamese, áo dài. Gió chiều thơm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Một tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn, mơ đời ái ân những ngày phóng trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngây thơ dáng huyền. Đối với em văn hóa, vì em là người Việt nên văn hóa kiểu nó thể hiện đối với em qua ngôn ngữ này, các ẩm thực này, với cả cái cách nghĩ của mình, cái cách mình sống. Giả sử như kiểu có một người muốn đến thăm nhà chẳng hạn, mọi người sẽ nói đấy là duyên. Và văn hóa nó đã ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người con Việt Nam chúng ta. Từ lúc khi mà bạn sinh ra thì văn hóa đã được chảy trong từng câu hát của mẹ, và khi bạn lớn lên văn hóa cũng đã chảy trong từng câu chữ khi mà bạn đến trường, và văn hóa nó luôn luôn xuyên suốt và nó luôn luôn tiếp tục. Một trong những cái điều mà mình cảm thấy mình là một người Việt Nam thực sự, đó chính là văn hóa uống cà phê buổi sáng. Có thể là một cốc cà phê đen và một tách trà, đó cũng là một trong những cái nét văn hóa của người Việt Nam buổi sáng. Hay là cái văn hóa xem thời sự, đó cũng là một cái văn hóa mà bố mình thường dùng ở một khi ở nhà. Và đối với mình, từng cái nét văn hóa dù cho là nhỏ, dù cho là hay là lớn, thì đó cũng chính là một cái phản ánh và một cái phản chiếu lớn nhất để mà mô tả văn hóa của một đất nước. Living in the UK, many of us face the challenge of culture clash, moments when traditions and new ways of life collide. It's not just about adapting or blending in, but about finding balance between preserving who we are and embracing who we can become. The students I met at the Áo Dài event show me how culture can be both vibrant and simple. Yet, I wonder, in this complex world, can we hold on to our roots? To understand this better, I spoke with journalist Nguyễn Giang, who explores what it really means to integrate without losing identity, and how cultures can share common ground despite their differences. Văn hóa thực ra nếu mà nói theo khái niệm gọi là cultura hay là culture hay là trong các cái tiếng châu Âu thì nó rất là bao trùm. Nó là cái gọi là cái căn nguyên, cái sự gây dựng, cái sự trưởng thành của một con người, một quốc gia, một cộng đồng, thậm chí cả thế giới nữa, hay là thế giới phương Tây, thế giới phương Đông, thế giới Hồi giáo đều có cái văn hóa của mình. Gọi là nó khác biệt thì cũng chẳng phải, tại vì các văn hóa về mặt nào đấy nó là sản phẩm của con người, đúng không ạ? Chúng ta không phải nói động vật có văn hóa được hay là thực vật có văn hóa, thì cái này nó là một cái đặc trưng của con người. Thì đấy là một câu hỏi rất là lớn, bạn đặt câu hỏi đấy mình thấy câu hỏi rất lớn, tại vì nước nào bây giờ cũng muốn giữ cái văn hóa của mình, nhưng mà chọn cái văn hóa nào. Ở Anh này hôm vừa rồi họ có một cái
Họ cứ nói là một cái cuộc biểu diễn gọi là Morris Dance. Nhưng thực ra ấy, cái ngay cả cái từ Morris Dance, Morris đây là nó của người Mo tức là người Bắc Phi ấy, người Hồi giáo Bắc Phi hay là những người đấy. Bên này nó gọi là folklore đấy, tức là dân gian. Đấy thì cái đấy người ta cũng muốn bảo tồn. Thế nhưng mà bây giờ liệu bảo tồn đến bao giờ? Văn hóa Việt Nam trong mình và văn hóa Việt Nam ở Việt Nam và cũng như văn hóa Việt Nam trong những người ở Việt Nam trên thế giới, nó là một cái gì đó rất là biến đổi. Từng con người bây giờ cũng rất thay đổi. Bạn đi ra nước ngoài, cái nhận thức của bạn về chuyện A, chuyện B, chuyện C nó đã hơi khác. Mình nghĩ nó có những cái mình gọi là tiếng Anh nó gọi là anchoring, tức là những cái mỏ neo. Ví dụ như cái ngôn ngữ này, một, hai là những cái truyền thuyết thần thoại, rồi những cái ký ức lịch sử, và những cái người ta đang xây dựng nên, và những cái người ta đang bảo tồn, và những cái người ta đang đập phá. Nên, theo mình nghĩ là nên bảo tồn được những chuyện nhỏ nhất. Đấy, ví dụ như giữ được ngôn ngữ này, hay là các món ăn này, rồi có một cái hiểu biết tương đối về cái quốc gia xuất xứ, thì đấy là một cái sự bảo tồn rồi. Those heavy questions in my mind now relieve. It turns out to be not that hard to find the answer. Through this journey, I have come to understand what culture truly means. It's not just traditions or language. It's the values we live by, the memories we carry, and the future we shape. I can integrate into the community I live in while preserving the best of my roots, and maybe even sharing that beauty with the world. Because when you understand your culture, you don't just belong, you can also inspire. If someone asks me who I am, I would just smile and say, I'm a friendly Vietnamese, and that's all for now.